بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور، الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير، ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير، وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير. إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ، كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم تأتكم نذير، قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير، وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير، فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير. إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير، وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور، أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير. ولقد كذب الذين من قبلهم كيف كان نكير، أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبضن ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير. أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور. أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور. أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا على صراط مستقيم. قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون. قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون. ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. قل إنما العلم عند الله
إنما أنا نذير مبين فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذي كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غيرا فمن يأتيكم بماء معين صدق الله العلي العظيم اللهم صل على محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إني أسألك برحمتك التي وسعت كل شيء وبقوتك التي قهرت بها كل شيء وخضع لها كل شيء وذل لها كل شيء وبجبروتك التي غلبت بها كل شيء وبعزتك التي لا يقوم لها شيء وبعظمتك التي ملأت كل شيء وبسلطانك الذي على كل شيء وبوجهك الباقي بعد فناء كل شيء وبأسمائك التي ملأت أركان كل شيء وبعلمك الذي أحاط بكل شيء وبنور وجهك الذي أضاء له كل شيء. يا نور يا قدوس يا أول الأولين ويا آخر الآخرين، اللهم اغفر لي الذنوب التي تهتك العصم، اللهم اغفر لي الذنوب التي تنزل النقم، اللهم اغفر لي الذنوب التي تغير النعم، اللهم اغفر لي الذنوب التي تحبس الدعاء، اللهم اغفر لي الذنوب التي تقطع الرجاء، اللهم اغفر لي الذنوب التي تنزل البلاء، اللهم اغفر لي كل ذنب أذنبته وكل خطيئة أخطأتها. اللهم إني أتقرب إليك بذكرك وأستشفع بك إلى نفسك وأسألك بجودك أن تدنيني من قربك وأن توزعني شكرك وأن تلهمني ذكرك.
اللهم إني أسألك سؤال خاضع متذلل خاشع أن تسامحني وترحمني وتجعلني بقسمك راضيا قانعا، وفي جميع الأحوال متواضعا. اللهم وأسألك سؤال من اشتدت فاقته وأنزل بك عند الشدائد حاجته وعظم فيما عندك رغبته. اللهم عظم سلطانك وعلى مكانك وخفي مكرك وظهر أمرك وغلب قهرك وجهرت قدرتك، ولا يمكن الفرار من حكومتك. اللهم لا أجد لذنوبي غافرا ولا لقبائه ساترا ولا لشيء من عمل القبيح بالحسن مبدلا غيرك. لا إله إلا أنت سبحانك وبحمدك. ظلمت نفسي وتجرأت بجهلي وسكنت إلى قديم ذكرك لي ومنك علي. اللهم مولاي كم من قبيح سترت وكم من فادح من البلاء أقلت وكم من عثار وقيت وكم من مكروه دفعت وكم من ثناء جميل لست أهلا له نشرت. اللهم عظم بلائي وأفرط بي سوء حالي وقصرت بي أعمالي وقعدت بي أغلالي وحبسني عن نفعي بعد أملي وخدعتني الدنيا بغرورها ونفسي بجنايتها ومطالي. يا سيدي فأسألك بعزتك أن لا يحجب عنك الدعاء سوء عملي وفعالي، ولا تفضحني بخفي ما طلعت عليه من سري، ولا تعاجلني بالعقوبة على ما عملته في خلواتي من سوء فعلي وإساءتي ودوام تفريطي وجهالتي وكثرة شهواتي وغفلتي. وكن اللهم بعزتك لي في كل أحوال رؤوفا وعلي في جميع الأمور عطوفا. إلهي وربي من لي غيرك، أسأله كشف ضري والنظر في أمري. إلهي ومولاي أجريت علي حكما اتبعت فيه هوى نفسي ولم أحترس فيه من تزيين عدوي فغرني بما أهوى وساعده على ذلك القضاء، فتجاوزت بما جرى علي من ذلك بعض حدودك وخالفت بعض أوامرك، فلك الحمد علي في جميع ذلك. ولا حجة لي فيما جرى علي فيه قضاؤك، وألزمني حكمك وبلاؤك. وقد أتيتك يا إلهي بعد تقصيري وإسرافي على نفسي معتذرا نادما منكسرا مستقيلا مستغفرا منيبا مقرا مذعنا معترفا. لا أجد مفرا مما كان مني ولا مفزعا أتوجه إليه في أمري غير قبولك عذري
وإدخالك إياي في ساعتي ورحمتك. اللهم فاقبل عذري وارحم شدة ضري وفكني في شدي وثاقي. يا رب ارحم ضعف بدني ورقة جلدي ودقة عظمي. يا من بدأ خلقي وذكري وتربيتي وبري وتغذيتي، هبني لابتداء كرمك وسالف برك بي. يا إلهي وسيدي وربي، أتراك معذبي بنارك بعد توحيدك وبعد من طوى عليه قلبي من معرفتك ولهجا به لساني من ذكرك واعتقده ضميري من حبك. وبعد الصدق اعترافي ودعائي خاضعا لربوبيتك. هيهات، أنت أكرم من أن تضيع من ربيت أو تبعد من أدنيت، أن تشرد من آويت، أن تسلم إلى البلاء من كفيته ورحمت. وليت شعري يا سيدي وإلهي ومولاي، أتسلط النار على وجوه خرت لعظمتك ساجدا، وعلى ألسن نطقت بتوحيدك صادقا وبشكرك مادحا، وعلى قلوب اعترفت بإلهيتك محققا، وعلى ضمائر حوت من العلم بك حتى صارت خاشعة، وعلى جوارحها سعت إلى أوطان تعبدك طائعة، وأشارت باستغفارك مذعنة. ما هكذا ظن بك ولا أخبرنا بفضلك عنك يا كريم يا ربي، وأنت تعلم ضعفي عن قليل من بلاء الدنيا وعقوباتها وما يجري فيها من مكاره على أهلها، على أن ذلك بلاء ومكروه قليل مكثه، يسير بقاؤه، قصير مدته. فكيف احتمال بلاء الآخرة وجليل وقوع المكاره فيها، وهو بلاء تطول مدته ويدوم مقامه ولا يخفف عن أهله، لأنه يكون إلا عن غضبك وانتقامك وسخطك. وهذا ما لا تقوم له السماوات والأرض. يا سيدي، فكيف لي وأنا عبدك الضعيف الذليل الحقير المسكين المستكين؟ يا إلهي وربي وسيدي ومولاي، لأي الأمور إليك أشكو ولما منها أضج أبكي؟ لأليم العذاب وشدتي أم لطول البلاء ومدتي؟ فلئن صيرتني لعقوبات مع أعدائك وجمعت بين وبين أهل البلاء وفرقت بيني وبين أحبائك وأوليائك، فهبني يا إلهي وسيدي ومولاي وربي. صبرت على عذابك، فكيف أصبر على فراقك؟ وهبني صبرت على حر نارك، فكيف أصبر عن النظر إلى كرامتك؟
أم كيف أسكن في النار ورجاء عفوك؟ فبعزتك يا سيدي ومولاي أقسم صادقا لئن تركتني ناطقا لأذيجن إليك بين أهلها ضجيجا الآملين ولأصرخن إليك صراخ المستصرخين ولأبكين عليك بكاء الفاقدين ولأنادينك أين كنت يا ولي المؤمنين يا غاية آمال العارفين يا غياث المستغيثين يا حبيب قلوب الصادقين ويا إله العالمين أفتراك سبحانك يا إلهي وبحمدك تسمع فيها صوت عبد مسلم سجن فيها بمخالفته وذاك طعم عذابها بمعصيته وحبس بين أطباقها وبجرمه وجريرته وهو يضج إليك ضجيج مؤمل برحمتك ويناديك بلسان أهل توحيدك ويتوسل إليك بربوبيتك يا مولاي فكيف يبقى إلى عذابي وهو يرجو ما سلف من حلمك أم كيف تؤلمه النار وهو يأمل فضلك ورحمتك أم كيف يحرقه لهيبها وأنت تسمع صوته وترى مكانه أم كيف يشتمل عليه زفيرها وأنت تعلم ضعفا أم كيف يتقلقل بين أطباقها وأنت تعلم صدقا أم كيف تسجره زبانيتها وهو يناديك يا رب أم كيف يرجو فضلك في عتقه منها فتتركه فيها هيهات ما ذلك ظن بك ولا المعروف من فضلك ولا مشبه لما عاملت به الموحدين من برك وإحسانك وباليقين أقطع لمدا ما حكمت به من تعذيب جاحديك وقضيت به من إخلاد معانديك لجعلت النار كلها بردا وسلاما وما كان لأحد فيها مقرا ولا مقاما لكنك تقدست أسماؤك أقسمت أن تملأها من الكافرين من الجنة والناس أجمعين وأن تخلد فيها المعاندين وأنت جل ثناؤك قلت مبتدئا فتطلت بالإنعام متكرما أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون إلهي وسيدي فأسألك بالقدرة التي قدرتها وبالقضية التي حتمتها وحكمتها وغلبت من عليه أجريتها أن تهب لي في هذه الليلة وفي هذه الساعة كل جرم أجرمته وكل ذنب أذنبته وكل قبيح أسررته وكل جهل عملته كتمته أعلنته أخفيته أو أظهرته وكل سيئة أمرت بإثباتها الكرام الكاتبين الذي وكلتهم بحفظ ما يكون مني وجعلتهم شهودا علي مع جوارحي وكنت أنت الرقيب علي من ورائهم
والشاهد لما خفي عنهم، وبرحمتك أخفيت وبفضلك سترت، وأن توفي حظي من كل خير أنزلت، أو إحسان فضلت، أو بر نشرت، أو رزق بسطت، أو ذنب تغفر، عن خطأ تستر. يا ربي يا ربي يا رب، يا إلهي وسيدي ومولاي ومالك رقي، يا من بيده ناصيتي، يا عليما بذري ومسكنتي، يا خبيرا بفقري وفاقتي. يا ربي يا ربي يا رب، أسألك بحقك وقدسك وأعظم صفاتك وأسمائك أن تجعل أوقات من الليل والنهار بذكرك معمورة، وبخدمتك موصولة، وأعمال عندك مقبولة، حتى تكون أعمالي أورادي كلها وردا واحدا، وحالي في خدمتك سرمدا. يا سيدي يا من عليه معولي، يا من إليه شكوت أحوالي. يا ربي يا ربي يا رب، قوي على خدمتك جوارحي، واشدد على العزيمة جوانحي، وهب لي الجد في خشيتك والدوام في الاتصال بخدمتك، حتى أسرح إليك في ميادين السابقين، وأسرع إليك في بارزين، واشتاق إلى قربك في المشتاقين، وأدن منك ذنوب المخلصين، وأخاف مخافة الموقنين، واجتمع في جوارك مع المؤمنين. اللهم ومن أرادني بسوء فأرده، ومن كادني فكده، واجعلني من أحسن عبيدك نصيبا عندك، وأقربهم منزلة منك، وأخصهم زلفة يديك، فإنه لا يناد ذلك إلا بفضلك. وجد لي بجودك، واعطف علي بمجدك، واحفظني برحمتك، واجعل لساني بذكرك لهجا، وقلبي بحبك متيما، ومن علي بحسن إجابتك، وأقلني عثرتي واغفر زلتي، فإنك قضيت على عبادك بعبادتك، وأمرتهم بدعائك، وضمنت لهم الإجابة. فإليك يا ربي نصبت وجهي، وإليك يا ربي مددت يدي، فبعزتك استجب لي دعائي، وبلغني مناي، ولا تقطع من فضلك رجائي. واكفني شر الجن والإنس من أعدائي. يا صريع الرضا، اغفر لمن لا يملك إلا الدعاء، فإنك فعال لما تشاء. يا من اسمه دواء، وذكره شفاء، وطاعته الغنى، ارحم من رأس ماله الرجاء، وسلاحه البكاء. يا صابغ النعم، يا دافع النقم، يا نور المستوحشين في الظلم، يا عالما لا يعلم. صل على محمد وآل محمد،
وافعل بي ما أنت أهله. وصلى الله على رسوله والأئمة الميامين من آله وسلم تسليما كثيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد. سورة المباركة الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Dr. Sayyid Shabbir Kirmani, respected elders, brothers and sisters, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Surah Al-Fatiha is requested for the Isal Sawab al-Marhumin listed on the screen and for all Marhumin. Al-Fatiha. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Hayy Yujib is requested for the names listed on the screen and for all those in need here and elsewhere. Let us recite together. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Amma yujibul mudtarra idha da'ah wa yakshifu as-su. Amma yujibul mudtarra idha da'ah wa yakshifu as-su. أَمَّنْ يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ أَمَّنْ يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ أَمَّنْ يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ. اللهم صل على محمد وآل محمد. Thursday night ping pong. Join us for men's ping pong every Thursday starting tonight after the program at the Gents Dining Hall. It's a great opportunity to engage in healthy fun, brotherhood, and physical activity. Children's Workshop. On Saturday, September 7th and Wednesday, September 11th, the workshop for children ages 4 to 10 will be held during the main program in the classrooms upstairs. Please use the stairs located near the dining hall for the kids to go upstairs. Flu shot clinic. Masjid Hayy has once again coordinated flu shots for both men and women aged 18 and above. The vaccinations will be available at the Masjid on Thursday, September 12th, starting at 8:30 p.m. Pre-registration is not required as you can register on site. We hope to see all of you there, inshallah. At this time, I would like to call Dr. Sayyid Shabbir Kirmani for tonight's lecture with a loud salawat ala Muhammad wa ali Muhammad.
أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل ونعم المولى ونعم النصير والصلاة والسلام والتحية والإكرام على الرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد الذي سمي في السماء بأحمد وفي الأرض بأبي القاسم محمد وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا وقل رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد قال الله تبارك وتعالى في كتاب الكريم بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها صدق الله العلي العظيم صلوا على محمد وآل محمد. My respected elders, brothers and sisters in Islam and Iman, here or across the globe, wherever you may be hearing my voice, Salamun alaykum jami'an wa rahmatullahi wa barakatuh. Question, what is success? When it comes to Islam, what's the essence of Islam? What's the foundation of Islam? What's at the core of Islam? In fact, one may argue, what is the heart of Islam? Why did the Quran come? Why did Allah subhanahu wa ta'ala descend this book onto us, onto the heart of Rasulullah, and through that onto us in terms of what was the purpose? What's the main reason? Now, keeping all of these things in mind, we're embarking on a journey now on a topic that I've called here, that we've discussed, that we've called here, that was sent out, is the heart of Islam. And in that is the journey of Tazkiyah and ethical transformation in Islam and our broader society. Now, as we embark on this journey, there's a few things that we have to look at to try to understand the importance of this and how important and pivotal it is, and also why it's something that needs to be looked at today more than ever, and why it's so important. So, to this end, I want to discuss with you in these brief moments on Shabbir Jum'ah, what is it that the Qur'an's purpose may be? What is it that possibly Islam's purpose is, as per the Qur'an and the teachings of the Ahlul Bayt, in the verse that I alluded to in the beginning, as well as other ayat of the Qur'an. The third element is, what have our scholars said about this? What have the Ahlul Bayt said, and what have the scholars of the Ahlul Bayt said based on the teachings of the Ahlul Bayt? How is it that some ilm and some knowledge of Islam can perhaps even lead me in the wrong direction if I don't have a prerequisite to that? What is it that some of our scholars have said, and some scholars throughout times have said, in the olden days, in the classical era, as well as in the modern era? What did some scholars say about the importance of some prerequisites that one needs to have? And a final element of what we'll embark on tonight is, what is Tazkiyah, and how is it at the core of many things? And how is it that we need to create an environment where this Tazkiyah can reign supreme? And of course, inshallah, being Thursday night, we'll connect this to the Ahlul Bayt, so that our hearts are connected to that form of Tazkiyah that reminds us what is the vital element of essential spirituality in this dunya and for the akhirah, inshallah. This is our agenda for tonight. Wherever you are, here or across the globe, send a salawat ala Muhammad wa ali Muhammad. At the first level, Allah subhanahu wa ta'ala in Surah Shams, Surah number 91 of the Quran, Allah subhanahu wa ta'ala says, وَالشَّمْسِ وَالضُّحَاهَا وَالْقَمَرِ إِذَا طَلَاهَا. By the sun, Allah subhanahu wa ta'ala is saying. And then eventually He says by the moon also, which follows it, right? The sun which illuminates and the moon which follows it. So, but whenever Allah says wa, in this tense, at the beginning of an ayah or verse in this context, Allah is making a promise or an oath, a swear. He's making an oath. So this is important to look at in context as to why is Allah giving this oath and what's the importance. An oath is given when there is a weight to some statement, to add weight to a statement.
Now Allah's statements all have weight, but Allah is allowing us to consider the importance of what He's saying and what He's about to say. So Allah continues, وَالشَّمْسِ وَالضُّحَاهَا وَالْقَمَرِ إِذَا طَلَاهَا وَالنَّهَارِ إِذَا جَلَّاهَا. Nahar, meaning as the day, as it uncovers or unwraps. You know nahar, you know nehari? It comes from the same nahar, by the way. Historically, the basis was they used to cook it all night, and they used to eat it in breakfast in the morning, and because the morning was called nahar, that's how the name fell. One nahar إِذَا جَلَّاهَا. And Allah continues. So He's saying, by the day, and He continues all the way through. Eventually, Allah gets to ayah number 9, which I recited at the beginning, 9 and 10. So Allah is saying, by the day, by the night, by the daybreak, by the moon, by the sky, وَالْأَرْضِ وَمَا طَحَاهَا. And all of these things, Allah is saying, by the land which we flattened. Allah is going ayah after ayah. Why? Why is He being all these oaths? In Surah Asr, Allah says, wal asr. One swear. Allah says, by time. What time? Fleeing time. Wal asr. Innal insana lafi khusr. Man is at lost. One oath, one immediate result. Here, the dynamics are different. Allah is saying, وَالشَّمْسِ وَالضُّحَاهَا وَالْقَمَرِ إِذَا طَلَاهَا وَالنَّهَارِ إِذَا جَلَّاهَا. And it goes on until what? Until He says what? He gives the answer. Why am I swearing by all of these things? قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا. Successful is he who purifies it. What? Purifies what? Allah said in the ayah before, in ayah 7, 8, وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا. So Allah says, all of these swearings, according to a group of scholars, is simply to tell you and I, an insan, what is success. Is success in our world standards? What is success? What is the success standard per Allah? Per Allah, the success standard, or the standard for success, is purification of the soul. First point. Second point. Allah subhanahu wa ta'ala in the Quran, as you recall, we recite every Jum'ah. What do we say? In Surah Jum'ah. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ. Right? Allah says, we made amongst them, it is us who made amongst them, مَبْعُوث, who made amongst them a prophet, an ummi prophet, a Gentile prophet, an unlettered prophet. Of course, he was not taught by anyone, he was divinely taught by Allah subhanahu wa ta'ala. Why? Why did we do this? Allah is saying very clearly, يَطْلُوا عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ, to recite unto them our signs. Now sometimes people think ayat is verse because we've taken the narrative of translating ayat as verse, but in reality ayat means sign. So each ayah of the Quran is a sign of Allah, number one. Number two, ayat are not limited to signs that are in the Quran. Also the Quran alludes us and invites us to think about the signs in the horizons within us in the world. So Allah is saying, I gave you all of these signs. Why? To reflect on there's a creator, there's someone who gave us this. But what's the purpose of all of these signs? What's the purpose of religion? What's the purpose of deen? What's the purpose of all of it? وَيُزَكِّيهِمْ, to purify them. Allah sent the messenger to purify us. Our souls, our hearts, our minds. Everything of the heart of Islam is Tazkiyah, purification of the soul. This is the second element that I want to get to. And if we understand the essence and the heart of this, we understand what Islam is about. But before we get there, I need to highlight a few challenges along the journey. Whenever there is something that is of high value, there's also obstacles through it, aren't there? You want to be a doctor, it's not easy. You don't become a doctor overnight. There's a lot of studying that goes into it, a lot of sleepless nights where you're preparing, things of that nature. You want to be an entrepreneur in a big category? Well, there's going to be some sleepless nights along the way. There may be some situations where you don't know where you're going to get funding. Like Jeff Bezos, for example, he said one of the toughest times in Amazon was they had to raise funds, and he didn't know how they were going to make it happen. They raised them, but there's these tough times.
Similarly, if Allah is telling you this is the essence of the religion and this is the essence of why He sent everything, is it going to be a very simple thing? Not necessarily. So now comes the third element, which I'll try to explain. Sallu ala Muhammad wa ali Muhammad. On the spiritual journey, there's some great scholars to learn along the way from, in our tradition, who build on the teachings of the Ahlul Bayt. Some of them are Allama Qadi Tabatabai, Allama Tabatabai himself, Sahib Tafsir al-Mizan. And of course, one of the great scholars along the way in terms of the mystical aspect, the irfani aspect, the spiritual aspect, is Sayyid Khomeini. And there's no two ways about this. Scholars have said perhaps his greatest contribution, in addition to all the other contributions, is irfan and ma'rifah. And one of the things that he's famously attributed to have said is, it's possible for someone's ilm of fiqh, of jurisprudence, the depths of knowledge, ahkam, it's possible to know that. It's possible to know other areas of Islam. It's possible to know the Quran. It's possible to know all of these things. So he says it's possible that you have a deep knowledge of some area of Islam, like fiqh or some science of Islam, and that same science or that same fiqh takes you to hell. What? Takes you to hell? I thought that I should get more knowledge. I thought I should learn more. And how is it that that same thing that I'm learning, that is from Allah's book, that's from deen, from ahkam, from fiqh, from usul, from all of the principles and the sciences of Islam, that same thing takes me to hell? How? Yes, it's possible. And one of the things that him as well as other spiritual mystics say is, to all of these sciences and all of these knowledges, there's a prerequisite. You know how when you go to college, university, they say before you take physics 2, you have to take physics 1. Before you take chemistry 2, you have to take chemistry 1, or pass out of it at least, or something like that. Before you go, for example, to take advanced engineering classes, you have to take some math prerequisites. Similarly, if you want to go to advanced business classes, you have to know some accounting and fundamentals of finance. Similarly, to understand any of these sciences, there's a prerequisite, and that is Tazkiyatun nafs, purification of your soul. If you don't purify your soul, that same knowledge can drag you into hell. How? Several examples. One example, riya, to show off, to showboat. I show my knowledge of ahkam and fiqh in such a way that I know this ruling, that ruling, in sun, moon, under the stars, from this marja, that marja, this marja, that marja. Now this is where Tazkiyatun nafs has to do with your niyat, intention, and it also has to do with your level of being authentic with yourself. What do I mean? It's possible that two people, let's take this example, they are experts in Islamic sciences. Let's say fiqh, for example. Two average community members. They've dedicated and they know all of this. One person, inside their heart of hearts, they are sharing this information because they generally want people to know and they generally want society to flourish. They generally want people to do well. They generally want people to know. And it's possible there's another person who is simply trying to show that I know all the rulings. Is it my job or your job to know what someone's niyat is? No. This is where tazkiyah becomes very difficult. So this brings me to the fourth point. And the depth of these conversations around tazkiyatun nafs, akhlaq, and all of these things, it requires us to have a community dialogue internally and at a community level. And what that means is, it checks, Tazkiyatun Nafs checks everyone from the bottom up to the top down. It checks the person on the mimbar, it checks the person on the ground, it checks everyone in between. What do I mean it checks? Meaning, the person who's speaking needs to check themselves. Why are they saying what they're saying? Are they saying in order to purify themselves? Are they learning even before that? Are they learning in order to better themselves? Are they learning in order to make a point and become famous or popular? Are they saying something in order to become famous and popular? Or are they saying it because it's actually in the interest of the people? Number one. Number two, from the audience perspective, do they want to hear the truth or not? Do they want to hear what is actually in the Quran, what is actually in the Hadith, what is actually in Islam, or do they want to validate some view that they already have? This is where we have to create systems in our community that allow us to figure out whatever the answer is to that. We need to create systems that allow for that.
today the systems don't allow for those things. For example, there are some very important topics that for the general populace may be very boring. And if they're boring, you may think you want to hear it, but you don't want to hear it. You have to be careful what you wish for. Sometimes you want ethics, you want akhlaq, you want certain things, and sometimes these may be the keys to unlocking your dunya and akhirah. But sometimes these may be a problem that you didn't think that it would open. It may open some challenges to you that you never thought that you would have to confront. What do I mean? Let's say, for example, I'm known as someone who's very nice in public. But Islamically, in order to bring this point home, I need to be able to conquer that. And if I need to say something of haqq and principle, even if I upset some friends, what am I going to do? Am I going to stick to that definition of who I was? Or if I'm known as someone very strong, very strict, very stern, and people see me as a very strong, strict, stern person, and I'm proud of that because I'm seen as a powerful person, do I have the ability to break that image and actually be soft in front of people, kind in front of people, compassionate in front of people? This is where tazkiyah is not for the faint of heart. It's not for people who are not willing to be intellectually honest with yourself. So allow me to explain, inshallah. Sallu ala Muhammad wa ali Muhammad. What I mean by the systems in our community, if you recall, as I've mentioned to you many times before, the concept of tenure. You remember when I talked about tenure and why tenure was established in universities so that professors could tell the truth? Because the church said, you need to do research, they told the professors. And the professors said, hold on a second, you want us to do research, but what if our view is different than your view as a church? I said, what do you mean? Well, we know, some of them, Copernicus, Galileo, and others would say, hold on, you're saying, based on your understanding of the Bible, that the center of the universe is the earth. We know, based on scientific observation, that it's not, it's the sun. So what if we say, sun, you execute us, why would we do this? Conflict of interest. So they came up with the tenure system, that once you get to a certain level, you're protected. Is there a tenure system for Maulanas? Is there a tenure system from the community dynamic? I tell you, for example, I'm trying to be intellectually honest here. I'm not trying to ruffle any feathers, right? If somebody wants to hear that, as an example, polygamy was there at that time, but it's outdated today. But if I'm being intellectually honest, were our imams not polygamous? Are imams married more than one? So every other aspect of their life, we look at these aspects, we don't look at their life. By the way, I know I'm signing a death sentence by saying that in public. I'm just talking to myself here. But the point that I'm getting at is intellectual honesty is important, number one. Number two is the second example. For example, let's say somebody wants to tell their children, beta, have good akhlaq, have good ethics, have good morals, be kind, be compassionate. Remember that philosopher Montesquieu, what did he say? He said there's three teachers in life: your parents, schoolmaster, and life. And life teaches you that everything that the first two said was wrong. The first two teachers tell you how things should be, and reality tells you how it is. So you're going to tell your kids, for example, Mama, Baba, I want to be nice, I should be good, I should be compassionate, I should be loving, I should be affectionate. All those things that Islam says that are tazkiyatun nafs, yeah, you should. And then when that same young person goes up to get married, and then the one person in the community who may not attend, who may not have good akhlaq, I'm not saying doesn't, may not have any good akhlaq, anything, when it comes to getting married, he cuts everybody in line, and he gets the so-called trophy wife. By the way, I'm sure they have trophy husbands now, right? I'm sure it's the other way around, right? So regardless, people say, Mama, what is this? You told me to do everything right. So a third element of what Tazkiyah teaches us is society standards, community standards, Jamaat standards, Imam Barga standards may be very different than Allah's standards. And that's a harsh pill to swallow for many people. But the reality of the matter is Tazkiyatun Nafs is going to require you and I to confront some of the biggest demons that we have inside in our hearts and our minds. It's not for the faint of heart. And what I mean by that is, if you want to discuss this, and many people have actually invited this topic, which I'm more than happy to discuss. But it's going to require my maximum effort, your maximum effort. And believe me, it's one of those journeys that many people start on the journey
very few continue on the journey. You may be up with it, but eventually something comes in front of you that you're saying, I don't know if I feel good about this. Maybe, for example, you're known to be a very attractive person. Well, are you willing to forego that attractiveness like Yusuf was willing to forego that attractiveness? If you're known as someone who's a very strong leader, are you willing to forego that? If you are but it doesn't mean give up your gifts that Allah has given. What it means is that use it only in the way of Allah subhanahu wa ta'ala. So how do I do this? Two people, two different niyats. One niyat someone can have, I want to be wealthy for the sake, so I'm considered as societally prestigious. Another person could do the exact same thing that other person is doing, but their niyyah is, I want to start a business and I want to employ 50 people. And then I want to employ 100 people. Why? So that I can make their life easier, their life better. I can give them a form of income, I can give them a just wage, a just income, and I can help them in whatever way that I have. Same thing, two different realities. Why are you doing what you're doing? So this is where Tazkiyatun Nafs comes at the essence of it. And this is where sometimes it's very difficult to understand. I'm going to build on this tomorrow, inshallah, in Jummah. What practical implementation scholars have shown and thinkers have shown about how you actually implement this. And it requires you to look in the mirror. Remember that line of poetry that Ghalib said? Umar bhar Ghalib yahi bhool karta raha, dhool chehre pe thi aur aina saaf karta raha. Everything was always on me. It was me. I was the one who was the problem. I'm trying to fix the mirror. The mirror is reflecting reality. I have problems. You have problems. We have problems in our inner demons. Tazkiyatun Nafs is overcoming that. That, for example, I have a social network of friends who are very affluent. But ethically, some of them or some aspects of them may be compromising principle. Am I going to stick there or not? Maybe I have a group who, by society's standards, they're not the most affluent, keeping up with the Joneses, but they've got principle. What am I going to choose? This may upend your life as you know it. And that's where Tazkiyatun Nafs is a journey that you have to, and I have to, and we have to think, is that really something you want to pursue? And you may often find that it's something that you thought that you wanted to pursue, but the reality may be different. I say this as I draw to a conclusion because the story of Karbala is simply this, Tazkiyatun Nafs. There were people on the other side, Hafiz of the Quran, who were fighting Imam Hussein. There were people who had everything lined up. They said, we are Hafiz of Quran, reading Salah, everything. There are people, they even, the night before, they did ghusl. They said, we are going to kill Hussein as an act of ibadah. La ilaha illallah. And then there was somebody who was absolutely free. Like who? Like Hur. Hur, the day before he came to the side of Imam Hussein, he had respect, power, prestige. You would say he's absolutely free. And when he comes to Imam Hussein on the day of Ashura, you would think that he's leaving wealth and going towards poverty. You would think he's leaving prestige and going towards simplicity. You'd think he's leaving all the power and to go towards no power. In reality, he shows true power comes from freedom. And freedom is to be freedom materially, physically, spiritually, ethically, your conscience. Are these things free or not? This is what the story of Karbala teaches us. The essence of Islam is Tazkiyatun Nafs, the purification of the soul. And that may require a deeper thing. That's why, as even poets have said, if Karbala happened today, Karbala aaj bhi hoti to 72 hote. If there was Karbala today, there would only be 72. You'd be hard pressed to get more than 72 today. It's a game of the few. It's a game for the thickest of skins, the softest of hearts, the sharpest of brains. It's not for the ordinary. But if you want the essence of Islam, the core is right there. Ajrukum ala Allah. And this is why the likes of Hur reminds us what it is. Ajrukum ala Allah. They say that Hur, when he came to Imam Hussein, he said, can I be forgiven? Imam Hussein says, Hur, I have forgiven you, and my Lord has forgiven you. And he says, your mother named you appropriately. Anta hurrun fid dunya wal akhirah. You are free in this world, and you are free in the next. Eventually he says, my master, allow me to sacrifice my life. I'm the reason why you're here on this plains of Karbala. I'm the one who blocked your path
towards Kufa. I'm the one who should be at least the first one to give their life. Eventually, Hur discusses this with Imam Hussein. Imam Hussein, he finally gives him the permission. But before that, Hur says, I want to see that my son goes to the battlefield first while I am alive. The son of Hur had come with him, Ali ibn Hur. Eventually, this son goes towards the battlefield. They fight, and they fight him as if he's a traitor. They say, the son of the traitor has come. They begin to fight him. Eventually, there comes a moment when the son of Hur falls towards the ground. Eventually, when this son falls towards the ground, Hur runs towards the battlefield. When he runs towards the battlefield, what does he see? Before he has even gotten there, the head of the son of Hur is in the lap of Sayyid al-Shuhada, in the lap of Hussein ibn Ali. He says, Hur, get away from here. This is a young son. This is not the job of a father to be here. Get away, I'll take care of your son. He is my guest. Ajrukum ala Allah azadaro. कहते हैं कि इमाम हुसैन ने अली इब्न हुर का सर अपने जानू में लिया, कहा है हुर हट जा, ये बाप की जगह नहीं है, जवान औलाद है, मगर मैं दस बस्ता कहूंगा, ऐ अबना रसूल अल्लाह, ऐ फर्जंद बतूल, यही आलम कुछ देर में एक अली अकबर होंगे, आप होंगे, करियल जवान बेटा, ज़ईफ बाप, कोई सहारा देने वाला नहीं होगा, आप होंगे और अली अकबर और ज़ैनब कुबरा. وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون إنا لله وإنا إليه راجعون. صلى الله عليك يا رسول الله، صلى الله عليك يا أمير المؤمنين، صلى الله عليك يا فاطمة الزهراء سيدة النساء العالمين، صلى الله عليك يا حسن المجتبى. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. Ya Allah, accept this ibadah. Ya Allah, allow us to learn from the Quran. Ya Allah, allow us to illuminate our hearts and to do tazkiyah of our nafs. Ya Allah, allow us the courage to actually follow the guidance that you bestow upon us. And Ya Allah, hasten the reappearance of Imam Sahib al-Zaman and allow us to be amongst his companions when he returns. A final request to please recite Surah Al-Fatiha for your marhameen, for our marhameen, and for all those who do not have someone to recite Al-Fatiha for them in this night. Surah Al-Mubarakat Al-Fatiha ma'as salawat. السلام عليك يا نبي الله، السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا أمير المؤمنين، السلام عليك يا فاطمة الزهراء سيدة النساء العالمين، السلام عليك يا حسن المجتبى ورحمة الله وبركاته، السلام عليك يا وارث آدم صفوة الله، السلام عليك يا وارث نوح النبي الله، السلام عليك يا وارث إبراهيم خليل الله، السلام عليك يا وارث موسى كليم الله، السلام عليك يا وارث عيسى روح الله، السلام عليك يا وارث محمد حبيب الله، السلام عليك يا وارث أمير المؤمنين عليه السلام، السلام عليك يا ابن محمد المصطفى، السلام عليك يا ابن علي المرتضى، السلام عليك يا ابن فاطمة الزهراء، السلام عليك يا ابن خديجة الكبرى، السلام عليك يا طار الله وابن طاره والوتر الموتور، أشهد أنك قد أقمت الصلاة وآتيت الزكاة وأمرت بالمعروف ونهيت عن المنكر وأطعت الله ورسوله حتى أتاك اليقين، فلعن الله أمة قتلتك، ولعن الله أمة ظلمتك، ولعن الله أمة سمعت بذلك فرضيت به. يا مولاي يا أبا عبد الله، أشهد أنك كنت نورا في الأسلاب الشامخة والأرحام المطهرة، لم تنجسك الجاهلية بأنجاسها ولم تلبسك من متلهمات ثيابها، وأشهد أنك من دعائم الدين وأركان المؤمنين، وأشهد أنك الإمام البر التقي
الرزي الزكي الهادي المهدي. وأشهد أن الأئمة من ولدك كلمة التقوى وأعلام الهدى والعروة الوثقى والحجة على أهل الدنيا. وأشهد الله وملائكته وأنبياءه ورسله أني بكم مؤمن وبإيابكم موقن بشرائع ديني وخواتيم عملي، وقلبي لقلبكم سلم وأمري لأمركم متبع. صلوات الله عليكم وعلى أرواحكم وعلى أجسادكم وعلى أجسامكم وعلى شاهدكم وعلى غائبكم وعلى ظاهركم وعلى باطنكم. السلام عليك يا ابن رسول الله، السلام عليك يا ابن نبي الله، السلام عليك يا ابن أمير المؤمنين، السلام عليك يا ابن الحسين الشهيد، السلام عليك أيها الشهيد وابن الشهيد، السلام عليك أيها المظلوم وابن المظلوم. لعن الله أمة قتلتك، ولعن الله أمة ظلمتك، ولعن الله أمة سمعت بذلك فرضيت به. سيادة الشهداء. السلام عليكم يا أولياء الله وأحباه، السلام عليكم يا أصفياء الله وأوداه، السلام عليكم يا أنصار دين الله، السلام عليكم يا أنصار رسول الله، السلام عليكم يا أنصار أمير المؤمنين، السلام عليكم يا أنصار فاطمة سيدة النساء العالمين، السلام عليكم يا أنصار أبي محمد الحسن بن علي الولي الزكي الناصح، السلام عليكم يا أنصار أبي عبد الله بأبي أنتم وأمي، طبتم وتابت الأرض التي فيها دفنتم وفزتم فوزا عظيما، فيا ليتني كنت معكم فأفوز معكم. سيادة حضرة عباس. السلام عليك يا أبا الفضل العباس بن أمير المؤمنين، السلام عليك يا ابن سيد الوسيين، السلام عليك يا ابن أول القوم إسلاما وأقدمهم إيمانا وأقومهم بدين الله وأحدهم على الإسلام. أشهد لقد نصحت لله ولرسوله ولأخيك فنعم الأخ المواسي. فلعن الله أمة قتلتك، ولعن الله أمة ظلمتك، ولعن الله أمة استحلت منك المحارم وانتهكت حرمة الإسلام. فنعم الصابر المجاهد المحامي الناصر والأخ الدافع عن أخيه المجيب إلى طاعة ربه الراغب فيما زهد فيه غيره من الثواب الجزيل والثناء الجميل، والحق الله بدرجة آبائك في جنات النعيم. السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا علي زين العابدين، السلام عليك يا محمد الباقر، السلام عليك يا جعفر الصادق، السلام عليك يا موسى الكاظم، السلام عليك يا علي الرضا، السلام عليك يا محمد التكي، السلام عليك يا علي النكي، السلام عليك يا حسن العسكري، السلام عليك يا صاحب العصر والزمان، الأمان الأمان سيدي الأمان. السلام عليك يا شريك القرآن والإمام الإنس والجان، أجر الله لك ما وعدك من النصر وظهور الأمر ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كن لي وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين.